السلام عليكم ورحمة الله. Reader Response Criticism هذه part number 2 وغادي نشوف فيها the structure of a reader response essay. يعني الإساي ديال هاد النوع تاع الكريتيسيزم كي خاصو يدار باش ماشي في الامتحان مثلا نكتب شي إساي ديالي في هاد الكريتيسيزم ونحس عند راسي راني جاوبت وكتبت داكشي مزيان ولقى لا نوط ما هياش. علاش؟ كاين شي ضوابط ضروري نحترموهم وهادشي اللي غادي نشوفوه هنايا ان شاء الله. Choosing a text to study is the first step in writing a reader response essay. هذا الشيء بالنسبة للناس اللي بيديروا practice. Once you have chosen the text, your challenge is to connect with it and have a conversation with the text. يعني بحال كتحدث انت وذاك النص. In the beginning paragraph of your reader response essay, be sure to mention the following. يعني في أول باراجراف أنا غنخدم معكم فقط الباراجراف الأولى تاع الانترو. باراجراف الأولى دائما تكون فيها title of the work to which you are responding, the author and the main thesis of the text. على حساب كانت short story نافيلا أو لا text معطيك. introduction غتكون بحال هاد الشكل. أنا قديت فقط الانترو. Marvelous Delirium نفترض أني بندوي على هذا الكتاب ديالي. Marvelous Delirium is a novella by أحمد الغازي. It is a story of forgiveness and forgetfulness. It revolves around the university student who falls in love with the wrong person in the wrong place at the wrong time. هذه هي الثيسيس ديال الهول نافيلا وتندوز للبادي. Then do your best to answer the questions below. حاول ما أمكن أني في البادي باراجراف ولا البادي باراجرافز ديالي نجاوب على هذا النوع تاع الأسئلة اللي غنشوفوهم دابا. You do not need to work through these questions in order, one by one in your essay. ماشي ضروري أنك تجاوبهم بتراتبية واحد ثم الآخر. Rather, your paper as a whole should be sure to address these questions in some way. يعني في الإساي ديالك خاصها تغطي إجابات لهذا النوع تاع الأسئلة ضروري، وماشي بطبيعة الحال دائما غتلقاو كاع الأسئلة يمكننا نجاوبوا عليهم في شي عمل أدبي، يعني اللي كاين تنجاوبوا عليه. What does the text have to do with you personally and with your life, past, present or future؟ حتى هذه reader response criticism، يعني كتدوي على راسك نتايا وكتشوف في هذاك العمل الأدبي. How much does the text agree or clash with your view of the world؟ يعني شحال كي تيدير هذا النص تتفق مع هذاك وجهة نظرك انت تجاه العالم او لا تعاكسها. And what you consider right and wrong على حساب دوك الاكشنز ولا الايفنتس اللي كاينين في التكست. Use several quotes as example of how it agrees and supports what you think about the world, about right and wrong and about what you think it is to be human. أي حاجة قلتها في النص انطلاقا من تجربتي أنا مثلا غنقلب لها على الكوتيشنز من القصة وكندعم داك التحليل ديالي. Use quotes and examples to discuss how the text disagrees with what you think about the world and about right and wrong. يعني اللي كتبتها ضروري ندير لها support دعم. What did you learn and how much were your views and opinions challenged or changed by this text if at all؟ يعني في حالة كاين شي opinions اللي مختلفين الآراء ديالك يمكن لك تدوي عليهم وتقولها علاش وعلاش وناخد عاوتاني شي جمل من النص. Did the text communicate with you? Why or why not? Give examples of how your views might have changed or been strengthened. يعني تقدر يكونوا تقواو. Or perhaps of why the text failed to convince you the way it is. أو لا علاش مثلا نعتبر أن النص فيه شي أفكار بيوصلها لنا ذاك الكاتب ديالو ولكن ما قنعناش. نقدروا نقولوا مثلا علاش. Do not write I agree with everything the author wrote, since everybody disagrees about something even if it is a tiny point. يعني لابد ما كاينش حوايج اللي غادي disagree معاهم وكاينش حوايج اللي غادي agree معاهم. Use quotes to illustrate your points of challenge or where you were persuaded or where it left you cold. How well does the text address things that you personally care about and consider important to the world؟
How does it address things that are important to your family, your community, your ethnic group, to people of your economic or social class or background or your faith tradition. أي حاجة كتناقض هادشي أو لا كتماشى معاه. Use quotes from the text to illustrate. دائما أعيد استعمال الجمل من النص. What can you praise about the text? اش اللي يخليك تشكر هاد التكست مثلا؟ What problems did you have with it? How well did you enjoy the text or not as entertainment or as a work of art? Use again quotes or examples to illustrate the quality of the text as art or entertainment. Of course, be aware that some texts are not meant to be entertainment or art. A news report or textbook, for instance, may be neither entertaining nor artistic, but may still be important and successful. يعني ماشي دائما غيكون ذاك piece of text أو ذاك text واحد source تاع entertainment. Okay? For the conclusion وفي الختام, you might want to discuss your overall reaction to the text. شنو هي الرياكشن العامة ديالك اللي خديتي الانطباع العام ديالك على ذاك التكست. Whether you would read something else like this in the future, يعني واش غتبغى تقرا شي حاجة بحال هادشي اللي في النص في المستقبل. Whether you would read something else by this author, and if you would recommend this text to someone else and why. وكا تكون احترمتي المعايير العامة تاع reader response criticism essay. أتمنى لكم التوفيق.